Absolutely, that's how he shows in the last few weeks in himself in training. I agree with everything he said. Only it was not my plan to in Augsburg to play not the highest speed. So maybe I have to improve my English or to take an interpreter. That it's clear that we have to do more and better than we did in the first game. Yeah, but it was interesting to hear what you asked. He was completely relaxed. I thought first time you are more excited than the player, so it's the opportunity to interview, to ask Daniel Sturridge a few questions. But it's good. I think a few things are more clear now than before, and I think that that's what we need in this situation. That we don't think about the wrong things. I heard from him, not second or a third hand, a lot of times. Future LFC, and I don't know another LFC, and so that's I think he means Liverpool Football Club, so everything is fine and you can now stop thinking about this. That's good for you, good for us, and so is this how it is. He is a really good football player, and now he's able to play, and that's what we all want to see the whole time. Also Daniel ist wieder hier, also sah entspannt aus. Es ist gut, dass man so einen hungrigen Stürmer hat. Ja, natürlich, das habe ich in den letzten Wochen gesehen. Und also zum Auswärtsspiel in Augsburg war tempomäßig nicht mein Plan, dass es so gespielt wird. Morgen wird es hoffentlich besser laufen. Also bei Daniel hat das gespürt und dass die Sachen jetzt klar bei ihm sind. Und dass er nicht mit einem Gedanken zu verwickelt ist und seine Zukunft ist bei LFC und damit gemeint ist Liverpool Football Club. Also alles ist gut in der Hinsicht, das ist gut für uns, für ihn und den Verein. Ja. Could you please stop making photos when he asks a question? I don't have to hear what I say, but what he said would be nice. Thank you. I just wonder what the priority is this week, because you've got the chance of a trophy at the end of the week, but also progression in a competition in which you can qualify for the Champions League. So what is your thinking as well in terms of the team selection? And it's very, to be honest, it's pretty easy because the life makes the rules. If you think about the second step before you make the first step, you will always fall down. So it's no other chance. So we have to be fully concentrated and give everything for this game. And if we think, for example, okay, leave this player out, and for sure he will be injured in a training session. What we have then, so it's not allowed. We have to be fully concentrated in this game, and then go in the next one. So that's how we select the team. And the only other thing we have to think about who is available, because we have a few things. Dejan was one day in training, now he's ill. That's not too good. Joe Allen on a good way, but not available. Adam Lallana on a good way, but not available for tomorrow. So there are a few things. Of course, Martin Skriddle not available. Ingsi Gomez not available. That's clear. But so we have to look who can play on Thursday, and then we have 3 more days to think about the Man City game. So we have the games of, especially for players who didn't play for a long time, maybe like Phil and Daniel or one of the other players, is very important to play them because for rhythm. Yeah, and you saw now they are back, but it's not consistent highest level. That's absolutely normal. So now you can say, okay, rest, and we wait for highest level, or we work for, and I prefer working for, and that's what we try to do. Ja, wie sieht es jetzt auch, also was, sind Hauptziel, also am Wochenende geht es um den Titel, also morgen geht es vielleicht um Qualifikation zum Champions League. Ja, also ich meine, das ist ziemlich einfach. Also Leben bestimmt einiges, wie man vorgeht. Also wenn man einen zweiten Schritt nimmt vor dem ersten, dann fällt man um. Also bei diesem Spiel ist es so, dass einige Spieler nicht vorhanden sind.
Und wir wollen natürlich erstmal ans nächste Spiel, an morgen konzentrieren, voll konzentrieren. Und es kommt auch an die Auswahl, die mögliche Auswahl vom Kader. Also wer ist vorhanden? Also Dejan war fit, jetzt krank. Joe Allen, Adam Lallana sind nicht dabei. Morgen Martin Skirtle, Gomez auch nicht. Also wir werden sehen, also wer morgen spielt. Und dann haben wir danach dann 2 Tage vor dem Spiel gegen Manchester City. Und es ist auch eine Sache, dass Spieler wie zum Beispiel Phil und Daniel lange nicht gespielt, dass die Zeit brauchen, um auf die höchste Ebene wiederzukommen. Simon. This is, I'm sure you're well aware, the longest hit. Akku empty. It's okay. It's okay? It's okay. Battery flat. Simon. We'll get some new batteries inside as well. This is the longest period, I'm sure you're aware, between matches that you've had this year. So, have you been able to do anything on the training ground that maybe that you hadn't been able to up to now? Yeah, it was difficult in another kind, as it was until now, because usually we should have used the whole time to train. But after this long period without days off, we have to give the players 2 days off, a lot of players. So Saturday, Sunday was off, and we start again on Monday. But we could train Monday, Tuesday, tonight, completely normal. So that's very, very important for us. And so we had a little bit time for recovery, and a few sessions for getting better. What's important, to be honest, that's what we did. But usually you have 1 day off in a normal week. We had to do 2 days, so it's like it is. Also bei diesem Spiel, also jetzt zwischen den Spielen ist der längste Zeitraum diese Saison zwischen den 2 Spielen. Hat das eine Wirkung auf das Training gehabt? Ja, also, das ist normal etwas schwierig mit dem Training, aber wir haben auch in dieser Woche, die Spieler haben 2 freie Tage gehabt. Das heißt, dass wir am Montag, Dienstag und werden heute nochmal trainieren. Das ist natürlich sehr wichtig. Es geht auch um Regeneration der Spieler und dass wir auch Einheiten haben, an wichtige Sachen zu arbeiten. Aber wie gesagt, die Spieler hatten 2 freie Tage diese Woche. Okay, we'll come back to some of the UK questions in a second. We'll go around our German visitors, starting with the gentleman there, just behind him. Ich möchte jetzt gar nicht zu große Worte schwingen, das macht ja keinen Sinn, sondern wir müssen zeigen, dass wir in die nächste Runde wollen. Und ich bin, wie man ja feststellt, alle haben das Finale im Hinterkopf, also ich kann mich relativ leicht auf das nächste Spiel einlassen. Inwieweit das meine Spieler auch können, das werden wir morgen feststellen. So, aber das wird natürlich ganz wichtig sein. Das ist einfach eine wichtige Erkenntnis für uns. Wir müssen lernen, uns mit allem, was wir haben, auf jedes einzelne Spiel einzulassen. Und das muss man morgen sehen. Und wir haben große Ziele in diesem Wettbewerb, aber die müssen wir untermauern mit Leistung. Und da brauche ich jetzt nicht mehr heute hinstellen und sagen, Augsburg, wir werden überrollt oder sonst was. Wir sind zu großen Leistungen fähig, haben wir schon gezeigt, aber nicht konstant auf den Platz gebracht. So, dementsprechend müssen wir warten bis zum Anpfiff, was morgen für ein Tag ist. Okay. Tomorrow? What have to focus on? FC have to focus on for tomorrow's game. I don't want to say too much about that. I think we have to focus on getting through to the next round. People are talking about the final, but tomorrow's the important thing, most important thing. I think looking back, we've got to learn. The players have to learn from last week, and I must say in this competition we've got big aims, but that also relies on equal performances, and that's what we have to show again tomorrow against Augsburg. Big performances. Gentleman there. Sehen Sie es als Vorteil an, dass Sie Spielfreiheit und Augsburg musste spielen? Jetzt ja noch Pech gehabt, dass Freuler jetzt auch hebt musste nach dem Hannover Spiel. Also wir haben sehr gute Spiele gemacht in der most busy time, also wo wir die meisten Spiele hatten. Das hängt von der Gesamtsituation ab. Augsburg machte letzte Woche wir haben einen großen Kader, der, wenn alle fit sind, glaube ich, auch ab und zu mal ein bisschen zu groß sein kann. Aber jetzt im Moment profitieren sie da maximal von einigen Spielern, die jetzt einfach
dann zum Einsatz kommen. Das ist, glaube ich nicht, tatsächlich glaube ich nicht, dass ein Vorteil ist. Unter allen normalen Umständen hätten wir eben ja auch normalerweise am Sonntag gespielt, dann wollen wir nicht drüber reden, so haben wir das einfach frei gemacht, aber das ist kein ausschlaggebender Punkt. Wer mehr will, die nächste Runde einziehen. Yeah, does it make a difference? You have another game, whereas FC Augsburg did play at the weekend. Well, I don't think that's a decisive thing. I mean, they have a chance to. I think they rotated some of their players in their squad, so I don't think that's decisive. It's just the way it worked out that we didn't play on Sunday, but it's not going to make it. That's not going to make a huge difference. Okay, gentleman from Kicker. Sie haben ein K.O.-Duell vor der Brust morgen Abend und am Sonntag dann ein großes Finale. Würden Sie sagen, das sind die 4 wichtigsten Tage seit Sie hier in Liverpool sind? Habe ich mir so noch gar keinen Gedanken drüber gemacht, aber da wir immer sowieso mit 100% arbeiten, mehr als 100 geht ja nicht. Dementsprechend ist das sicher so ganz spannend und wichtig, keine Frage. Also kann mich jetzt an keine unwichtige Woche erinnern, um ehrlich zu sein. Aber das ist schon speziell, klar. Normalerweise eine Finalwoche ist am Ende der Saison, sie sind mittendrin, aber dementsprechend ist das, ändert ja nichts an der Wichtigkeit des Spiels. Ja, schon außergewöhnlich wichtig. Yeah, you've got excitement again tomorrow and a big final on Sunday. Are these perhaps the 4 most important days of your time at Liverpool? Obviously, well, we have to take every game. Look at every game 100%. Obviously, there is a final coming up, but that's not tomorrow. Tomorrow's game is exciting and important, but I can't think of a week I've been here that wasn't important. Obviously, the final is a big thing on Sunday, and usually at the end of the season, but this one's in the middle of it. But we've got tomorrow's game first. Phil? Jurgen, as disappointing as it was to be without Daniel for such a long period, do you now get the benefit of having the best striker in England at his freshest over the most crucial stage of the season? Is that the other side of it? At his freshest means? Well, he's not had 30, 40 games beforehand when you've got players who are basically running on empty. Okay. Yes, of course, it's good to have him back. There's no doubt. But how I said, even a player like Daniel need rhythm, and that's what to try to give him. So you always could think about leave him out, whatever, and give him. But he has to start games. I think that's pretty important to get the best shape, and that's what we try together. And it's absolutely the difference, the opposite to having him not. But even not Dennis Sturridge can give best performances like this. He need to play football. He need to do the things on the pitch, and then we will be happy all together. Also natürlich war es ein bisschen frustrierend, wenn Daniel nicht dabei war. Heißt das jetzt, dass also frisch kommt, dass einer der besten Stürmer der Liga für den Rest der Saison voll dabei ist? Ja, natürlich ist das wichtig und ich habe schon gesagt mit Daniel, dass es eigentlich wichtig, dass er wieder an den Rhythmus kommt, und dazu braucht er eigentlich Einsätze. Wir wollen sehen oder wollen versuchen, dass wir das erreichen. Es ist auch absolut wichtig, dass er wieder fit ist, wenn er das so erreicht. Und ich glaube, dass wir werden auch hoffentlich das Beste von Daniel sehen, wenn er wieder voll dabei ist. James? Is the opportunity there for tomorrow night for players to prove to you they deserve to start, or have you already got that team here in mind? Yeah. Yes. And there's the opportunity to prove that they can start. This was at the second part of the question I didn't hear anymore. So what? Yeah, there's still plenty of stuff for grabs. Some people look upon the game as maybe a distraction, but the other side of it is they're all fighting for places for Sunday. Yeah, that's how it should be. So it's a football game. So it's a football game. We want to win. Everybody say this, so we have to show it. So that's all I can say to this. And then we make decisions. So we have
yeah, we had Dejan is out without a game. Adam was out without a game. So it's only, so you cannot say, okay, stay outside and watch a game, and then we can keep you for whatever. So it doesn't work like this. So we have to show that we are able to 100% being concentrate in this game, and then we will have a really good chance in the final. What if you now give this game away like this and say, okay, but we have a final on the weekend? Then in my opinion, we don't deserve. You can lose tomorrow because Augsburg is strong. I know you all think it's different, but they are strong. You can lose, but then you have to see and to show that you tried everything. If you try everything, then it's okay. Then you deserve winning. Maybe not in the game, but in the next game. That's how it is. So life is really fair. In Canada, you give all. You don't give God all the time, but it's the only chance to get something. So, and that's what we have to know, and so that's how we do it. But I hope it's not a test, to be honest. I hope we show we want to win this game, and then finish the game and think about the next one. Also morgen ist einige Spiele können sich vielleicht beweisen in Hinsicht auf einen Einsatz in Wembley. Ja, die Spiele können sich morgen was bringen als Beweis, aber morgen ist ein Fußballspiel, das wir gewinnen wollen, und das ist eigentlich das Wichtigste morgen. Natürlich, wir haben auch dann, also zum Beispiel Dejan und Adam morgen nicht spielen, das heißt nicht, dass die dann vielleicht am Sonntag spielen. Also wir denken eigentlich nur an morgen, die Finale, das Endspiel kommt später, und wir können das nicht dran denken. Also wichtig ist, dass wir morgen das Spiel richtig angehen, also mit Einsatz, und wenn wir das nicht machen, dann ist das nicht verdient, dass wir dann unbedingt gewinnen morgen oder am Wochenende. Also wir müssen morgen sehen, dass wir versuchen zu gewinnen. Wenn wir verlieren, dann das kann passieren, aber Hauptsache, dass der Einsatz da ist, weil eigentlich, das ist Leben. Leben ist fair. Man gibt sein Bestes, und wenn man das macht, bekommt man das auch zurück. Also morgen ist keine Prüfung, das ist ein Spiel, das wir gewinnen wollen.